There would have been no way to tell that morning had come without opening a window and looking up at the cloudy sky, which had become a tiny bit lighter. It wasn't a refreshing morning. All that could be heard was the sound of the rain, which hadn't stopped falling since last night, and the howl of the wind. とても朝とは思えないわね。私たちの心をそのまま示したひどい天気よ。なら随分穏やかじゃねえか。雨は降れど槍が降らねえだけマシだぜ。雨が降ろうと槍が降ろうとドンと来いっちゅうとこやな。もう6時かいな。はあ、これで十分とちゃうか。あとは謎の19人目ベアトリーチェが動いてこんことには手の打ちようもないわ。そういうことだ。だが向こうが撃ってくるだろうほとんどの手は想定できたはずだ。そうね。兄弟の中に裏切り者さえ現れなければ、私たちは大抵の事態に対応できるはずよ。もうこの話は終わりにしましょう。結局徹夜しちゃったわね。眠いわ。そうですね。朝食をとったら一度お休みになられてはいかがですか。良い提案だ。この年に徹夜は応えるよ。As they all stretched, they enjoyed this unrefreshing morning as best they could. 顔でも洗ってこようぜ。きっとひでえ辛さ。何このひどい匂い。As soon as they exited into the corridor, Kiri openly made a disgusted expression. どうしましたか。ねえ、何かひどい匂いがしない？ん？なんやこの匂いは。こらたまらんで。After hearing those complaints, everyone stuck their heads out into the corridor. The stench was faint, but once people started commenting on it, it was clearly noticeable. Each of them went into the corridor, relying on their own sense of smell to tell them where the strange odor was coming from. 一体何事でしょう。現時に対応させましょう。きっともう使用人室に来ていて、朝の準備をしているはずです。頼む。まさかあのゴーダに限ってこんな匂いをさせる朝食を作っているとは思いがたいのだがね。Rudolph and the others searched for the source of the smell and determined that it was coming from underground, from the boiler room. But the door was locked and they couldn't check inside. At the same time, when Natsu's group was on its way to search for someone in the servant room, they noticed something strange near the parlor. 何ですかこれは。ひどいいたずらだわ。誰がこんなことを。On the door to the parlor, drawn in a paint that looked like blood, was a strange thing that looked like a magic circle. 厨房にはまだ誰も来てないわ。何よそれ。Eva's group, who'd thought the smell might be coming from the kitchen, had returned after confirming that no one was there and that preparations for breakfast had not yet begun. Then, they noticed the change to the parlor. ダメだな。ボイラー室は鍵がかかってる。ボイラーの故障とかそういうのだとまずいんじゃないのか。使用人は誰かいたか。その悪趣味な落書き、ここにもあるの？ボイラー室の扉にもあったのよ。なんやって？この薄気味悪い落書きがここだけじゃなく他にもあるっちゅうんか。
まさか森の魔女ベアトリーチェの宣戦布告っちゅうわけやないやろな。 Hideyoshi tried to make fun of it, but staring at this creepy magic circle while listening to the wind and rain really made it seem like a message from a witch. The dripping bright red paint made one think of blood, which made it even creepier. Hideyoshi tried to open the door, but it had been locked. As a general rule, the parlor wasn't locked. Someone had gone out of their way to lock it. これはどういうこと？私たちが食堂で話し合いをしている最中に誰かがこっそりとこの落書きを残したというの？客間とボイラー室の扉に。どうせ使用人の仕業よ。私たちはずっと一緒だったのよ。全員にアリバイがある。おそらくお父様に何かおかしな指示を受けてこんないたずらをしたのよ。昨日のマリアちゃんの手紙の件も含めて使用人連中が親父の手先になって何かを企んでる可能性は十分疑えるからね。とにかくみんなどこにいやがるんだ。まさかかくれんぼってわけでもねえだろうに。探そうぜ。それより私は子供たちが気になるわ。無事よね。私確かめてくるついでにゲストハウスに使用人の人がいないか見てくるわ。ならってわけだね。ゲストハウスにガキどもの様子を見に行く間、俺たちは屋敷の中を調べてみよう。考えたけどね、こんな薄気味悪い落書きがここだけってことはねえかもしれない。親父殿のおかしなゲームに巻き込まれているのかもしれんな。まあ素直に話を聞いてくれるとは思えんがね。The adults split up. As a result, they confirmed that the 4 children were safe in the so-called cousin's room on the 2nd floor of the guest house. They had apparently stayed up late last night playing. All of them were snoring loudly, so Rosa decided not to wake them. Furthermore, Nanju, who had returned early the previous night to rest, was also safe. It seemed he believed in the phrase early to bed, early to rise, and had awoken refreshed. During that time, Kiri and Hideyoshi searched for the servants, but they didn't find them. The servant room in the guest house was also empty. 子供たちは無事よ。みんな夜更かしもしすぎね。使用人室は空っぽや。勤務表を見ても早番は6時からってことになっとる。もうお勤めをしてなきゃならん頃や。仮眠室も空っぽよ。布団を抜け出した跡はあるけど暖かくはなかったわ。こらクラウス兄さんたちの想像が当たったんとちゃうか。多分お父さんの指示で仕組んだゲームなんや。あの不気味な落書きを残してどこかに姿を隠してわしらに何かをさせたいに違いないんや。遺産や家督を誰が引き継ぐにふさわしいか確かめようっていうことですか。いくらなんでもそれは。いいえ、お父様だったらそういうことをしてもおかしくないかもしれない。何しろお父さんは大仕掛けが大好きや。例の碑文を大広場に掲げた時から練りに練った計画だったのかもしれへんで。ならゲームの開始宣言もしくはゲームの説明などがあったりはしないのかしら。マリアちゃんに渡したような紋章入りの封筒が出てきても良さそうだけど。そうね。ひょっとすると屋敷で兄さんたちがそれを見つけたかもしれないわね。南條先生、あんたなんか聞いてませんか。
申し訳ありませんが、私にも何が何だかさっぱりです。ただ、なるほど。金蔵さんが何かを企んで大仕掛けを打つことは私にも容易に想像できます。一度屋敷に戻らんか。なんか向こうで見つけたかもしれんで。お邪魔でなければ私もご一緒いたしましょう。私はここに残るわ。上にマリアたちが寝てる。何が起こってるかわからないんだもの。子供たちを放ってはいけないわ。そうね。私もローザさんとここで留守番してるわ。うちの人にそう伝えていただけませんか。Rosa and Kirie remained in the guest house. Hideyoshi went with Nanjo and returned again to the mansion. At the same time, in the mansion, in a way that was hard to believe, or maybe we should say in a way that gave him a bad feeling, Rudo's prediction was spot on. The same magic circle graffiti that had been drawn on the doors to the boiler room and the parlor had been found in multiple places throughout the mansion. 兄貴、親父の方はどうだ？いや、ダメだ。何の反応もない。一応扉に耳も当ててみたのだが、何の気配も感じなかった。使用人の姿はどこにもありません。一体どこへ姿を消したのやら。冗談じゃないわ。お父様も使用人も姿を消し、屋敷中のあちこちにおかしな魔法陣だらけ。一体何が起こってるっていうのよ。There weren't only magic circles on the door to the boiler room and the door to the parlor. There were 2 on the 2nd floor, and 1 on the 3rd floor, for a total of 5. They were all the same magic circle, and all of the doors had been locked, so they couldn't check inside the rooms. とにかくまずはボイラー室を何とかしよう。何かの故障で火事になったりとか爆発したりとかしたら大変だ。使用人室にキーボックスがあったはずです。They fished through that key box. Because each of the servants carried their master keys around, those weren't kept there. However, all of the individual keys should have been there. よくもこれだけぎっしりと鍵があるものだよ。ないわ。何度探してもボイラー室の鍵が見つからないわ。見ろよ姉貴。例の魔法陣の書かれた部屋の鍵、きれいにぽっかりと抜けてるぜ。本当ですね。これは困りました。まるで魔法陣の部屋に入ってほしくないかのようね。いいえ、わざわざ魔法陣でアピールしてるんだから入ってほしいのかしら。俺は後者だと思うぜ。扉をぶち破るのは映画じゃあるまいし無理だろう。窓を破ればなんとかなるかもな。For a while, Kraus pondered over whether the situation really called for smashing a window. At that time, Hideyoshi and Nanjo returned. There was nothing strange in the guest house and the children were safe. They told the others that Rosa and Kirie had stayed to watch over the place. おはようございます。何やらおかしなことになったそうですな。おはようございます、南條先生。早朝から起こしてしまったようで申し訳ありませんが。なんや、手紙の類は見つからんのか。わしはてっきりそういうのが見つかったとばかり思っとったんや。そうね。私もこれはお父様の壮大な冗談か何かのゲームだと信じてる。でもそうなら必ずそれを伝える手紙があるはずよね。マリアちゃんに手紙を与えたように。ゲーム開始宣言はまさにあのマリアちゃんの手紙だったのかもしれねえぜ。
碑文の謎を解いてみろと。すでにゲームの内容は示されてるさ。なら屋敷から5つも見つかった魔法陣にはどんな意味があるというのかね。姿の見えない使用人もだ。夏日姉さん、使用人って今日は全部で何人いたかしら。現地に合田に5人ですが、何か。使用人が5人、魔法陣も5つか。偶然だろうが気になるな。兄さん、窓を破りましょう。中を確認するべきだわ。仕方ないな。綺麗に頼むよ。Kraus made his decision and gave permission to smash a window. And he decided that the first room they would break into should be the parlor on the first floor, where the windows would be easiest to reach. They had hoped to peek in through the window, but the curtains were down so they couldn't see inside. Rudolph wandered around the garden, trying to find something that would be good for smashing the window. Eventually, he found a rock bigger than a fist and came back. 全部割ることはないわよ。鍵が回せる程度に開けてくれれば十分。あまり期待には添えないかもしれないぜ。Rudolph raised the rock and hit the glass with it several times. Eventually, he succeeded in opening a hole big enough that he could unlock it from the outside. Covering his hand with a handkerchief, he stuck his hand through that hole and cautiously unlocked it. 後でガムテープで塞いだ方がいいだろうな。雨が吹き込んじまうぜ。When he suddenly opened the window, the wind and rain made the curtain dance around violently. That curtain was blown to the side. They could see into the parlor they knew well. They were a little relieved. They'd thought there might be another bizarre magic circle inside the room, or possibly the traces of some creepy ceremony. In any event, they didn't want to hang around in the rain. So the six of them, Kraus, Natsui, Iva, Hideyoshi, Rudolph and Nansho, entered the parlor as a group. 特に変わったところはないようですな。どうしましたか、シャノン。ちょっと大丈夫なの？どうしたのよ、あんた。チア南條先生、見たってや。おい、シャノンちゃん、大丈夫か？返事をしろい。揺さぶってはいけません。今、容体を見ます。She had been in the shadow of the sofa, so they hadn't noticed her until they had entered the room. Shannon was lying on the floor, her chest stained bright red with blood. おーい、バトラー、どこだ？ほらほら、シャノンの死体が出てきたぞ。もういじめねえから出てこいよ。おーい、いた。そんなところで頭抱えて何してんだよ。Battler was crouching under the table, holding his head. His pitiful figure made it plainly clear that he didn't want to see anything, didn't want to hear anything. Had he heard Beatrice's sneering voice? Could he not hear, or was he pretending that he couldn't hear? In any event, it was clear that he'd closed up his heart like a shell. 少しお嬢様がいじめすぎたのではないでしょうか。あれだけのものを見せつけて反論が迫っては塞ぎ込みたくなる気持ちも分かろうというものですよ。なあバトラー、反論がないならリザインを頼むぜ。お前の手番なんだ。
何か刺すとかパスするとか、さもなく降参するとかしてくれねえと話が前に進まなになに聞こえないぞ。ああ、うるせえうるせえうるせえ。何か魔女だ、何か魔法だ。好き勝手にやればいいじゃねえかよ。俺は信じねえ、何も信じねえ。クソクソクソクソ。俺に話しかけるな、何も見せるな、消えろ消えろ消えちまえや。俺にそのムカつく顔を近づけるな。Beatrice winced reflexively at Battler's sudden rage. そうは言うかな。お前の手番が終わらんとわらわの手番も来ん。あまりわらわを退屈させるなと言いたいのだな。知るかよ。お前のゲームなんか知るかよ。付き合ってらんねえんだよ。俺の番が終わらねえとてめえの番が来ねえってんなら永遠に待ってやがりゃいいだろうが。ああ、知らねえ知らねえわからねえ。魔女も魔法も認めねえ。あんなめちゃくちゃも認めねえ。ああ、俺に話しかけるなっつってんだ。I don't know what's what anymore. After being shown something that screwed up, how could I resist? I wandered aimlessly through the rose garden. It was raining and windy, but that didn't mean my body got wet. There was just a feeling of isolation as I wandered amidst the wind and rain without an umbrella. 俺はひょっとするとあいつのゲームにとっくの昔に負けているのかもしれねえな。 Actually, didn't we already have a clear winner and loser in the last game? After all, I surrendered for a time. That's why the world was tinted with witches and magic. Right now, Rokkenjima is a different world, where witches stride around openly and fire off strange spells. It isn't a matter of accepting it or denying it. Maybe I mistakenly assumed that I was playing a game on an even footing with Beato. Maybe I was already defeated in the last game, and this is just a signing ceremony of my surrender. A minute ago, a terrible battle unfolded in this rose garden. I saw it with my own eyes. I kicked the ground. Obviously, the ground was hard, and water from a puddle splashed. Several towers had split this ground, sprouting like high-rise buildings. The more I kicked this ground, the more it felt like that couldn't possibly have happened. But for that very reason, I couldn't explain it with anything other than magic anymore. 密室に鍵が閉じ込められてとかってやつならよくある推理小説の延長だろってことはわかるさ。でもあれはな、あのドッカンドッカンってのはな、くっそー。私の弟子が随分と迷惑をかけているようですね。あんた。Someone suddenly spoke to me, so I turned around. And in the rose garden arbor was the predecessor Beatrice, whom Beatrice had supposedly defeated a short while ago.